parte pedagógica en PAUTA. Janet fue maestra de Dorje y Dorje en esta visita que está haciendo a México se acercó a Janet y tuvo muchas ganas de conocer PAUTA. Entonces la semana pasada nos reunimos pues para ver un poco qué estaba trabajando él en Nepal, qué estábamos trabajando nosotros aquí en PAUTA en México, y empezamos a compartir ideas sobre qué podríamos hacer para acercar pues a niños tanto de Nepal como de México. Entonces la primera acción que se nos ocurrió ese día fue empezar por una conferencia en donde Dorje les contara desde su propia visión, su propia vida, lo que él ha tenido que sortear y cómo ha sido su vida, y por otro lado contarles de lo que él está trabajando. Entonces, Dorje es doctor en ciencias, estudió química. No les voy a contar mucho de su currículum porque es parte de lo que él va a contar en su plática. La conferencia la vamos a hacer de esta manera. Dorje no habla español, entonces lo que vamos a hacer es Dorje la va a dar en inglés y Lilian y yo vamos a estar traduciendo. La doctora Lilian, como ustedes saben, es la coordinadora pedagógica de PAUTA y yo soy Gaby de la Torre, quienes no me conocen, soy la directora de PAUTA y nos da mucho gusto que estén aquí. Estamos aquí el equipo de PAUTA DF, con Maritza, todo el equipo nacional. Y está PAUTA Chiapas vía el Skype, entonces ellos también van a estar participando. Entonces nos da mucho gusto poder unir, en este caso, 2 sedes de PAUTA para un solo evento. Entonces, Dorje, I was just presenting you. Yes. I was telling them. Yo comprendo todos. Okay, perfect. So, thank you very much for being here. For us, it's a really great opportunity to talk with people from other countries, especially with people that are working so hard to change reality. Entonces, le agradezco mucho a Dorje que esté aquí con nosotros. Vamos a tener la conferencia, luego vamos a tener una sesión. La conferencia va a durar alrededor de 40 minutos, 45. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, piensen en todas las preguntas que le quieran hacer a Dorje, porque tiene muchas ganas de escucharlos, tanto desde Chiapas como aquí en el ICN. Entonces, pues será en estas dos partes que dividiremos la sesión del día de hoy. Entonces, muchas gracias por estar aquí y le dejo el micrófono a Dorje. Thank you. Wow. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hablar español con ustedes, pero yo no puedo. Hablo español un poquito. Comprendo poquísimo. Poquitito. I want to start with some questions. Ahora que ya pasó esto de Facebook, quiero empezar con unas preguntas. All right. Raise your hand, okay, if you're from a family that does not own a refrigerator. Bueno, las preguntas dicen que cuando ustedes estén de acuerdo, levanten la mano. Entonces, levanten la mano quien venga de una familia que no tenga un refrigerador en casa. Okay. All right. Next question. Siguiente pregunta. Raise your hand if you don't have running hot and cold water in your house. Si tienen problemas para tener agua fría o caliente en casa. Okay. All right. Okay. Raise your hand if you don't have a car. Levanten la mano quien no tenga coche. All right. Uh-huh. Okay. All right. Raise your hand. Okay, down. Raise your hand if you don't own a house. Levanten la mano quien no tenga casa propia. Okay. All right. Raise your hand if your parents did not go to school at all. Levanten la mano quien sus padres no hayan asistido a la escuela o que nada más tengan educación básica. Okay. All right. Okay. And raise your hand if you were not supposed to have even made it to school. Levanten la mano aquellos que por el contexto en el que estén ni siquiera se esperaría que vayan a
Okay. Raise your hand if you're not expected to graduate from high school. Igualmente que por su contexto no esperarían que se graduaran de la preparatoria. Okay, all right. Raise your hand if you're not expected to go to college. Levanten la mano quienes creen que no podrán ir a la universidad o que en su contexto no se esperaría que lleguen a la universidad. Okay. Raise your hand if you're not expected to have a professional career. Quien en su contexto no se esperaría que tuvieran una carrera profesional. Okay. Wow. I thought most of you would be like me, like I was. Él creía que muchos de ustedes tendrían esas características como él. Because when I was very young, when I was a young child, my family and I lived in a little room in Nepal with no refrigerator, no running hot and cold water, no car. We didn't have a house. Porque cuando yo era un niño, mi familia y yo vivíamos en un pequeño cuarto en Nepal. No teníamos refrigerador, no había agua corriente, ni fría ni caliente, sin coche ni casa. My parents, they didn't go to school. Mis padres no fueron siquiera a la escuela. And just like my parents, I wasn't expected to go to school, let alone graduate from high school and then go on to college, abroad, and have a professional career. Y mucho menos, pues de mí no se esperaba siquiera que fuera a la escuela, menos que me graduara de bachillerato, fuera a la universidad en el extranjero y tuviera una carrera profesional. But I'm hoping that my story that I tell you, that I share with you, will still be relevant. Pero espero que de todas formas la historia que les voy a compartir sea relevante. And the reason I am here today with all of these experiences is because I followed my dream. Pero la razón por la que estoy aquí y les vengo a compartir es porque quiero que sepan que yo seguí mi sueño. And for the next half hour or so, what I'm going to talk about is following your dreams, and those dreams will take you places that you never imagined. Y por eso en esta plática por los próximos 30 minutos les voy a hablar de seguir sus sueños y cómo estos sueños pueden llevarlos a lugares que nunca lo imaginarían. I was born into a poor family, like some of you, okay, in the little country of, as I said, Nepal. Oh, Bueno, yo vengo de una familia de escasos recursos, a lo mejor What como happened? algunos de ustedes, en un pequeño país que es Nepal. I'm assuming all of you know where Nepal is. En Nepal, ¿sabemos dónde está Nepal? Uh-huh. ¿Todos saben? ¿Sí? ¿Dónde es Nepal? Al norte de India, ¿Sí? al suroeste de China. Sí, exacto. Because of the socioeconomic background I was born into, I wasn't expected to make much of my life. Por el contexto socioeconómico en el que nací, no esperaba hacer mucho en mi vida. Making it into a school was a major accomplishment itself. Poder ir a la escuela ya era un gran logro en sí. And this was one of the schools. This was the third school I was in. Esa es la tercera escuela en la que él fue. And at this school, at this public school, a teacher recognizing that I had potential, a teacher recognizing my potential, told my father to take me to Kathmandu and put me in a good private school. Pero una maestra en esta escuela reconoció que tenía mucho potencial y le dijo a su papá que lo llevara a Kathmandu, la capital de Nepal, y le buscara una buena escuela. I ended up
at a Jesuit boarding school in Kathmandu. My family was able to send me to this school because the Jesuits subsidized my education, my fees. Terminó en un internado jesuita en Katmandú. Su familia pudo enviarlo allí porque los jesuitas subsidiaban las colegiaturas. And it was at this school, in this school, that as a fifth grader, as old as some of you here, I dreamt of something unheard of and therefore near impossible because of the poor socioeconomic background that I came from. Y fue en esta escuela, cuando él iba en quinto de primaria, que soñó con algo que jamás había escuchado y era casi imposible para alguien de un contexto socioeconómico de tan escasos recursos como del que él venía. I dreamt of going to the United States of America for further studies and of returning to Nepal afterwards to help children born into the kind of context that I was born into. Soñó con ir a estudiar a Estados Unidos y luego regresar a Nepal para ayudar a niños que habían nacido en una situación similar a la suya. I also realized that in order to achieve my goal, I had to do well in academics. And I also realized that reading would help me greatly. Se dio cuenta que para lograr su objetivo tenía que tener un buen rendimiento académico y también se dio cuenta que algo que sería muy útil sería leer, que tenía que leer. At the Jesuit boarding school, we had a small library. I started reading voraciously from when I was in fifth grade and worked really hard to get good grades. Esa es la biblioteca que había en el internado jesuita y él empezó a leer vorazmente desde quinto de primaria y trabajar muy duro para tener buenas calificaciones. All through school in Nepal, I was always one of the top students in my class. Toda su vida escolar en Nepal fue de los mejores estudiantes de su clase. I knew I had to be very good in English, and I'm told some of you don't put your efforts into learning English much. Sabía que tenía que ser bueno en inglés y sabe que a lo mejor algunos de ustedes no se esfuerzan mucho por aprender inglés. I knew I had to be good in order to make it to the US. And I also knew as early as fifth grade, I had to take 3 aptitude tests, all in English, in order to qualify for scholarships abroad. Y desde quinto de primaria sabía que para irse a estudiar a Estados Unidos tenía que hacer 3 exámenes de aptitudes, en inglés los 3, para calificar para una beca de estudios en el extranjero. My teachers, especially the North American teachers, inspired me to study and continue to dream big with their stories of life and opportunities in North America. Sus maestros, especialmente los estadounidenses, lo inspiraron a estudiar y seguir soñando en grande cuando le contaban las historias de vida y las oportunidades que había en Estados Unidos. One of the number of such teachers who inspired me to do well in school and keep challenging myself was Brother Paul Galantovich. He was my science teacher, who I credit with developing a love of science. Uno de sus maestros que lo inspiró para tener este buen rendimiento y seguir buscando retos fue el hermano Paul Galantovich, que está en la fotografía. Él era su profesor de ciencia y él reconoce que le da el crédito porque él lo ayudó a desarrollar el amor a la ciencia. And I still remember some of the science experiments and demonstrations he performed for us. And when I myself became a teacher, a science teacher, I did some of those experiments and demonstrations myself. Todavía recuerda los experimentos y demostraciones de ciencia que él hacía para ellos como alumnos, y cuando él se volvió un maestro de ciencia, utilizó muchos de esos experimentos y demostraciones con sus grupos. Y ahí hay un ejemplo. Okay, you guys ready?
Wait a second. Here goes the second one. All right, ready? Oh. There's no way I could follow that. Towards the end of high school, when I learned about United World College scholarships, I applied for it, dreaming of going there to learn about the world and the people who live on it. Hacia el final de la preparatoria supo de las becas de United World College, que están ahí tras fotografía, y aplicó para una. Soñaba con ir y aprender sobre el mundo y las personas que vivimos en él. In 1988, I realized my dream of going abroad to study. I won a scholarship to study at the United World College of the Adriatic in Italy. En 1988 logró su sueño de estudiar fuera, se ganó una beca para estudiar en el United World College en el Adriático en Italia. Following that, I got another scholarship, this time to attend Grinnell College in the United States, finally realizing my ultimate dream. Después de la primera beca, después de esa beca se ganó otra beca para ir a Grinnell College en Estados Unidos y de esta manera consiguió lograr su máximo sueño de ir a Estados Unidos a estudiar. My hard work and pursuing my dream of getting education abroad paid off. However, I wasn't content to get qualifications from institutions abroad. El trabajar duro y seguir su sueño de estudiar estaba dando ya resultados. Sin embargo, no solo quería tener la formación o la certificación de una institución extranjera. Towards the end of my education at Grinnell College, I realized I did not want to return home immediately. Cuando ya estaba por acabar la universidad en Grinnell, se dio cuenta que no quería regresar inmediatamente a casa. Towards the end of my education, when a friend asked on a spring afternoon, late afternoon in 1984, just a couple of months before my graduation, and I quote, "So, what do you want to do?" I had told her, and I quote, "I want to go see the world." Cuando una amiga le preguntó una tarde de primavera de 1994, justo unos meses antes de su graduación, que qué quería hacer, él le dijo, quiero ver el mundo. I wanted to learn more about our world and the people that I shared with before I returned home to fulfill my original dream, but I had no idea how. Entonces, él quería aprender más de nuestro mundo y de las personas con las que, él lo comparte. Antes de regresar a su sueño original, pero no sabía cómo. However, again, as luck would have it, I was offered a teaching position in Italy, and that put me on an incredible journey and exploration of the world as an international science teacher. Sin embargo, nuevamente apareció la suerte y le ofrecieron una posición de maestro en Italia, con lo que inició un viaje increíble y una exploración del mundo como maestro de ciencia a nivel internacional. I had studied and majored in chemistry, a science subject like what some of you are doing at Grinnell College. Había estudiado una carrera en química, una materia de ciencia como muchos de ustedes, en la Universidad de Grinnell. For over 15 years, I worked in 10 different countries that are circled, from the USA in the west and Vietnam all the way to the east
Por más de, From Norway in the north, way up, high up, to Malawi, way down in the south. por más de 15 años trabajó en 10 países diferentes, que son los que están marcados con un círculo azul, desde lo más oeste, que es Estados Unidos, hasta lo más este, que es Vietnam, desde lo más norte, que es Noruega, hasta lo más sur, que fue Malawi. And I traveled in about 36 different countries in 5 continents. Y ha viajado alrededor de en más de 3 docenas de diferentes países, en 5 continentes diferentes. I went on wildlife safaris and swam with wild dolphins in Africa. I went skiing in Norway, United States, and Georgia. I went scuba diving in the Philippines, Australia, and Africa. I learned to dance salsa and merengue. And I learned to play the didgeridoo. Ha ido a safaris de vida salvaje y nadado con delfines en África, esquiado en Noruega, Estados Unidos y en Georgia, en Azerbaiyán. Ha buceado en las Filipinas, Australia y África. Aprendió a bailar salsa, merengue y a tocar el didgeridoo. Yes. Does anyone know what didgeridoo is? ¿Alguien sabe qué es el didgeridoo? No? ¿Sí? ¿Qué es didgeridoo? Una flauta muy larga que se toca en Australia. Sí, exacto. Finally, after having fulfilled that third dream, or whichever dream it was, another dream, that of seeing the world and traveling the world, I decided to return to Nepal in March 2013. Después de cumplir otro sueño ya, después de muchos sueños, de ver el mundo, decidió regresar a Nepal en marzo de 2013. Except, in May 2013, I was accused of insulting Islam in Qatar and imprisoned. Excepto que en mayo de 2013 fue acusado de insultar al Islam en Qatar y lo metieron a la cárcel. However, once again, by the way, this one is about being in jail, right? However, once again, people and friends came to my rescue to help me realize my dream. Sin embargo, otra vez, personas y amigos vinieron a su rescate para ayudarlo a seguir su sueño. Friends from all over the world ran a campaign to set me free, and they succeeded. I was freed on May 12, 2013, and returned home the very next day. Amigos de todo el mundo hicieron una campaña para liberarlo y tuvieron éxito. Y ahí se ve una imagen. Y lo liberaron el 12 de mayo de 2013, regresó a su casa al día siguiente. And since returning home, I'm not only living my dream, helping children from low socioeconomic background, but also am pursuing yet another dream. Desde que regresó a su casa, ya no solo está viviendo su sueño de ayudar a otros niños, sino que está siguiendo otro sueño. I'm living my dream of being back in Nepal to help the next generation of Nepalese, as I mentioned earlier, born into the kind of context that I was born into, to help them realize their dreams. Está viviendo el sueño de estar de regreso en Nepal para ayudar a la siguiente generación de niños nepalíes nacidos en un contexto similar al suyo, a que ellos cumplan sus sueños. I run an organization with a friend called Community Members Interested to help children such as these in the photo. Tiene una organización con un amigo que se llama Miembros de la Comunidad Comprometidos y lo que hacen es que ayudan a niños como los que están en las fotografías.
Our organization helps children attending public schools in rural Nepal. Children like some of you, not all of you, but some of you, and some of you. Su organización ayuda a niños que asisten a escuelas públicas en las zonas rurales de Nepal, a lo mejor niños como ustedes o como ustedes en Chiapas, a lograr sus sueños. And I haven't stopped dreaming yet, though. I'm dreaming of a day when a number of these children that we help will also achieve academic and professional success the way that I did. Y no he dejado de soñar todavía. Sueño con que algún día estos niños que estamos ayudando logren el éxito académico y profesional como él lo ha logrado. I also dream of children such as those elsewhere around the world, like yourselves, achieving success. También sueña con que niños alrededor del mundo, niños como ustedes, logren el éxito. That is why I give presentations such as these at schools and at functions like this to children like yourselves in Nepal and abroad. Por eso es que da presentaciones como estas a niños, en Nepal y en otros lugares, en todo el mundo. But of course, realizing all my dreams wasn't easy. Pero claro que cumplir mis sueños no fue fácil. While I was a student in Nepal, of course, I encountered setbacks. There were times when I felt I wasn't going to make it, when I felt that I would fail, when I felt that I wasn't good enough. But I kept at it through all the obstacles and hindrances that I encountered. Cumplir mis sueños no fue fácil. Por supuesto, cuando fue estudiante de Nepal, tuvo muchos retos. Entonces, hubo veces en las que sintió que no lo iba a lograr, sintió que podía fracasar, que no era lo suficientemente bueno. Pero siguió a pesar de los obstáculos e impedimentos que encontró. But I kept through it all because I knew and I believed that education was the only way and the best way out of poverty and the context that I was born into. Pero seguía porque sabía y creía que la educación era el único camino y el mejor camino para salir de la pobreza y el contexto en el que había nacido. And in doing everything that I felt I needed to do to achieve my dreams, I discovered people who were ready and willing to help me along in my quest to achieve them. Y haciendo todo lo que sentía para lograr sus sueños, descubrió personas que estaban ahí para apoyarlo en su camino, para que él pudiera lograr sus metas. So, what I want to tell you, and you, except they're gone. They're gone? ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿Hace mucho? No sé. Pero yo los escucho. Sí, otra vez no los vemos. Sí, they're there, but they... Oh, okay. So, what I want to tell you and you is this. Que lo que quiere decirles a ustedes y a ustedes de la computadora. Firstly, read novels. Read novels as much as you can, especially English novels. Primero, lean novelas. Lean todas las novelas que puedan, especialmente en inglés. Not only will that fire your imagination, it will also help you immensely in mastering the language. No solo encenderán su imaginación, sino también les ayudará muchísimo a dominar el idioma. Next, enjoy science. Después, disfruten la ciencia. And I'm not saying that only because I'm a science teacher. Y no solo porque eres maestro de ciencia. And finally, follow your dreams. They'll take you places that you never imagined existed. Y finalmente, sigan sus sueños. Los llevarán a lugares que ni siquiera se hubieran imaginado que existían. And yes, you'll encounter difficulties, but lose everything
lose anything, lose everything, but not hope. Y sí encontrarán dificultades, pero pierdan cualquier cosa, pierdan todo, pero no pierdan la esperanza. Thank you, and good luck. You've been a great audience. Gracias y buena suerte, fueron una excelente audiencia. And one more thing, if you need more information, go ahead. Si necesitan más información, There it is. ahí está su blog, Facebook. Yes.